different type of ecosystems. So yesterday we discussed about the biodiversity, which is very related to the different ecosystems. Okay, this is also very important lesson. Every time they are covering one or two questions from this lesson. So as it is, we will see the key concepts which are present in this lesson. Ecosystem, habitat, food chain, food web, biotic and abiotic components, producers, consumers, decomposers, types of ecosystems, mangrove ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem. So these are the key concepts present in this lesson. Every time they are asking one of the question on food chain or producer, consumers, decomposers are the types of ecosystem. One question will cover from this lesson. Okay. సో మనం 6 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇది 7వ లెసన్. నిన్న మనం జీవ వైవిధ్యం గురించి మాట్లాడినాం. జీవ వైవిధ్యం లెసన్ ఈ ఆ, వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థలు అనే దానికి సంబంధం ఉన్నటువంటి లెసన్. సో కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే పాయింట్స్ లోపల కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అయితే తప్పనిసరిగా వస్తుంది. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒకటి లేదా ఒకసారి 2 ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి. సో ఎప్పటి మాదిరిగానే ఈ లెసన్ లో ఉండేటటువంటి కీలక భావనలు మనం తెలుసుకుందాం. ఆవరణ వ్యవస్థ, ఆవాసం, ఆహారపు గొలుసు, ఆహార జాలకం, జీవ నిర్జీవాంశాలు, ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు, ఆవరణ వ్యవస్థలు రకరకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు, మడ ఆవరణ వ్యవస్థ, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ. ఈ అంశాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో ఆహారపు గొలుసు మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. జీవ నిర్జీవ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మీద వస్తుంది. ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు కలిపి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మడ ఆవరణ, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారుల మీద వస్తుంది. సో ప్రతి పాయింట్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆవరణ వ్యవస్థ ఆవాసం కాకపోవచ్చు. ఆహార జాలకం అనేది ఇస్ అ బిగ్ వన్. సో ఆహార జాలకం అంశం ఇచ్చి కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది పిక్చర్. కొంచెం ఇదే కానీ మిగిలిన అన్ని పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ కవరింగ్ వన్ క్వశ్చన్, మినిమం వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. ఓకే, దెన్ we will see the concepts in detail. So habitat and ecosystem, I think we discussed about habitat in class 6th, and then ecosystem also somehow they covered in the class 6th. This ecosystem is there in this lesson, and that will be continued in 9th class and 10th class. Okay. So what is the habitat means? The dwelling place to plants and animals where fulfill the needs of an organisms. This we say as the uh, habitat. So habitat is there, the dwelling place where plants, animals, or human beings safe, where they fulfill their needs. Their need means food, protection, reproduction. So these are the requirements of the organisms. So where these conditions are fulfilled to the organisms, in that place they will live. That place is called as the habitat. So ecosystem is the big one. Ecosystem contains so many habitats. So this word ecosystem is first used by the AG translate. This is also very important. Once they ask you about the name of the scientist. So he derived the ecosystem from the ecological system. So he used the word ecosystem by AG translate first time. So ecosystem is a basic unit of nature. So nature is the big one. In the nature, we see different ecosystems. In ecosystems, we will see the so many habitats. This is the thing. Habitats, ecosystem, and nature. Nature is the which we see all around. That is called as the nature. That one is the bigger one. In nature, we are having the so many ecosystems: desert ecosystem, forest ecosystem, grassland ecosystem. So many ecosystems. In ecosystem, we will see so many habitats. So ecosystem is a basic unit of nature. Habitat is the unit of ecosystem. Yeah, this is the thing. Nature, ecosystem, habitat. Habitat is the primitive one. Habitats, so many habitats present in an ecosystem. In the nature, we will see so many ecosystems.
So in which organisms and their communities are influenced with many non-living environmental factors and vice versa. That is the ecosystem. So in ecosystem, we will see even in the ecosystem, in the nature, in the habitat also, we will see organisms in the community and then interaction with the non-living environmental factors and vice versa. Living factors influences non-living environmental factors, non-living environmental factors influence the living environmental factors. So these both influence each other. Okay, so this is about the thing of 1 minute. Okay. This is about the habitat and ecosystem. ఓకే. మొక్కలు, జంతువుల అవసరాలను తీర్చే అనుకూల ప్రదేశమే ఆవాసము. ఆవాసం గురించి మనకు 6వ తరగతి ఉంది. ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదం కూడా ఉంది కానీ ఎక్కువగా ఆవాసం గురించి ఉంది. అంటే మొక్కలు, జంతువులు వాటి నివసించే ప్రదేశాన్ని మనం ఆవాసం అంటాం. అంటే ఆ నివసించే ప్రదేశం వాటి అవసరాలను తీర్చే ప్రదేశం అన్నట్టు. ఫుడ్ కానీ, వాటర్ కానీ, ప్రొటెక్షన్ కానీ, రక్షణ కానీ ఇవన్నీ ఉండే ప్రదేశాన్ని మనం వాటి అవసరాలను తీర్చే ప్రదేశం అని చెప్పి అంటాం. ఓకే. సో మొట్టమొదటగా టాన్స్లే అనే వ్యక్తి ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించాడు. సో ఫస్ట్ ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని ఇది కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది. ఎవరు ఈ ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రతిపాదించిందని టాన్స్లే అనే వ్యక్తి దీన్ని ప్రతిపాదించాడు. సో ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల చాలా ఆవాసాలు ఉంటాయి. ఆవరణ వ్యవస్థ పెద్దది, దాంట్లో ఆవాసాలు చాలా ఉంటాయి. అట్లనే ప్రకృతి చాలా పెద్దది, ఆ ప్రకృతి లోపల ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఆవరణ వ్యవస్థల లోపల ఆవాసాలు ఉంటాయి. సో ఆవాసాలు అంటే చిన్నవి. సో ఆవాసాల కంటే పెద్దది ఆవరణ వ్యవస్థ. ఆవరణ వ్యవస్థ కంటే పెద్దది ప్రకృతి. ప్రకృతి అంటే ఇక మనం చుట్టుపక్కల చూసే ప్రతిదీ ఆ పెద్ద మొత్తం ఎవరిథింగ్ మనము ప్రకృతి అని అంటాం. ఆ ప్రకృతిలో అనేక ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఎడారులు ఉండొచ్చు, గడ్డి మైదానాలు ఉండొచ్చు, నదులు ఉండొచ్చు, సముద్రాలు ఉండొచ్చు, అడవులు ఉండొచ్చు. ఇవన్నిట్లని మనం ఆవరణ వ్యవస్థలు అంటాం. వాటన్నిటిలో అనేక ఆవాసాలు ఉంటాయి. ఇక చెట్టు ఉంది, చెట్టు ఒక ఆవాసం. ఒక బొరియలు ఉంటాయి, అది కూడా ఒక ఆవాసం. ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో చాలా ఆవాసాలు ఉంటాయి. ఒక ప్రకృతి లోపల అనేక ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల జీవులు వాటికి సంబంధించి ప్రభావిత అంశాలు నిర్జీవులకు సంబంధించి ప్రభావాన్ని చూపెడతాయి. అంటే ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల జీవులు ఉంటాయి, నిర్జీవ అంశాలు ఉంటాయి. నిర్జీవ అంశాలు జీవుల పైన, జీవులు నిర్జీవ అంశాల పైన వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపెడతాయి. వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఏమిటి బయోటిక్, ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. జీవ నిర్జీవ అంశాలు అవి ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇది ముఖ్యమైన అంశాలు. దీంట్లో మనం మాట్లాడేదంటే హ్యాబిటాట్, ఎకోసిస్టమ్ ఏమిటి అనేది. సో నేచర్ ఇస్ ద బిగ్గర్ వన్. ప్రకృతి పెద్దది, దాంట్లో అనేక ఆవరణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల అనేక హ్యాబిటాట్స్ ఉంటాయి, ఆవాసాలు ఉంటాయి. సో ఏజీ టాన్స్లే అనే శాస్త్రవేత్త ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రతిపాదించాడు. సో ఇది అంశం. ఈ 2 అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఉంది. అండ్ దెన్ ఫుడ్ చైన్. సో ఇది కూడా 6వ తరగతిలో ఉంది. యాక్చువల్ గా 6లో ఉంటది, 8లో ఉంటది, 10వ తరగతిలో కూడా ఉంటది, 9th క్లాస్ లో కూడా ఉంటది ఫుడ్ చైన్ గురించి, ఆహారపు గొలుసు గురించి. సో ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 trophic levels. So these 3 trophic levels are the producers, consumers, and decomposers. So in any food chain, we will see generally producers, consumers, and decomposers. Examples for the producers is the plants, grass. What are the products comes from the plant? They are the producers. All the plants and trees comes under the producers, which they produce their own food. They prepare their own food, prepare own food. That those are called as the producer. They are producing, say, so we call them as the producers. Consumers, who consumes, that is called as the consumers. All animals, including human beings, comes under the consumers. So here, frog, snake, rat, snake, hen, human, peacock, mongoose, fox, these are all comes under the consumer. And decomposer. Generally, microorganisms comes under the decomposers. Bacteria, fungus, these are all comes under the decomposers. So there are 3 trophic levels in food chain. So what they are asking, they are giving one food chain. So the showing of the food chain, you see plants, arrow mark is there, which shows towards the frog.
and arrow mark shows towards the snake. Arrow mark shows towards the peacock. So these are the uh, so which shows this one is called as a food chain. So sometimes they are giving the food chains in wrong way. For example, first they start with the frog. Frog, plants, snake, peacock, and they identify whether the food chain given is the correct or incorrect. So sometimes they are asking frog they are giving. So whether frog belongs to producers, consumers, or decomposers like that. Are giving the one food chain, they are asking which one is the consumer, which one is the decomposer, which one is the producer. So in this way, in so many types, they are asking the question. So you must able to identify which one is the producer, which one is the consumer, and then which is the correct food chain. You see here the first example. So frogs depends on plants for their food. Even they depends on the animals also. The frogs depends on the plants, some insects also. So snake depends on the frog. Peacock depends on the snake. This is the correct sequence of the food chain. We cannot say that frog takes the food. Frog do not take the snake as the food. Snake do not take the peacock as the food. So this is the correct sequence. You see the second one. Plants are the plants are plant products. Grains will be taken by the rat. Snake takes the rat as the food. Mongoose takes the snake as the food. Fox takes the mongoose as the food. So this is the correct sequence. We cannot show that plants take the snake takes the plants as the food. We cannot say fox take the snake as the food. So it's a rare things are there, but this is the correct sequence of the food chain. So you see the plants take the hen takes the food from the plants. So human takes the hen as the food. So hen cannot take the human as the food. They will give the plants, human and hen. So this is the wrong sequence of the food chain. So once they shows the gives the food chain, whether the sequence is correct or not, the one type of question they are asking. One another examples for the producers, example for the consumers and decomposers. So this is about the food chain. So in the food chain, we are having the three trophic levels. One level is the producer, second level is the consumer, third level is the decomposers. Even in the consumers, we are having the so many steps. So here the plant is one producer. Frog, snake, peacock, these are the consumers. Here we are not showing the decomposers, which decompose the all the things. They can decompose the plants, frogs, snake, peacock. In every stage, decomposers are there. So we are not showed here. So here the fungus or the bacteria will come under the decomposer. That's the microorganism, which we discussed in third lesson. ఓకే సో ఆహారపు గొలుసు గురించి మనం చూసినట్లయితే జీవుల మధ్యన ఆహార సంబంధాలు చెప్తారు ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అండ్ ద ఫుడ్ అంటే ఇవి ఒకదానిపైన ఒకదాని కొరకు ఫుడ్ కొరకు ఆధారపడుతుంది ప్లాంట్స్ మీద ఫ్రాగ్ మీద స్నేక్ మీద పికాక్ ఆహారం కొరకు ఆధారపడ్డాయి వేరే అంశాల కొరకు ఆధారపడలేదు సో ఇట్ షోస్ ద ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం అండ్ ఫుడ్ జీవుల యొక్క ఆహార సంబంధాలు తెలిపే ఆహార గొలుసు దీని లోపల 3 స్థాయిలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఉత్పత్తిదారులు, 2 వినియోగదారులు, 3 విచ్ఛిన్నకారులు. సో ఏమడుగుతున్నారంటే ఒకసారి ఈ ఆహారపు గొలుసునిచ్చి ఇది కరెక్టో కాదో గొలుసు సరిగ్గా ఉందా లేదా అని ఒకటి అడుగుతున్నారు. రెండవది ఏమడుగుతున్నారంటే ఉత్పత్తిదారులకు ఉదాహరణలు, వినియోగదారులకు ఉదాహరణలు, విచ్ఛిన్నకారులకు ఉదాహరణలు. ఈ 2 రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో మొక్కలు ఎప్పుడు ఉత్పత్తిదారులు ఎందుకంటే అవి సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి. జంతువులన్నీ వినియోగదారులు. విచ్ఛిన్నకారుల కింద ఏమొస్తాయంటే శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియాలు లాంటివి వస్తాయి. సూక్ష్మజీవులు వస్తాయి. సో ఇక మొట్టమొదటి ఆహారం గొలుసు చూడండి. కప్ప మొక్కల భాగాలను ఆహారంగా తీసుకుంటది. పాము కప్పను ఆహారంగా తీసుకుంటది. నెమలి పామును ఆహారంగా తీసుకుంటది. సో ఇవి ఒకదాని ఒకటి ఉంటుంది. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మొక్కల్ని పాము తీసుకున్నట్టు ఇస్తారు. మొక్కలు పాము, కప్ప, నెమలి అని ఇస్తారు. కానీ మొక్కల్ని పాము ఆహారంగా తీసుకోరు. అది తప్పు అవుతుంది. అట్లా రాంగ్ కాంబినేషన్ ఇచ్చి అడుగుతుంటారు. అట్లనే నెమలి కప్పను తినే అవకాశం ఉంది. నెమలి పాముని. సో ఇటువంటి వాటిని ఇస్తారు. అట్లనే మొక్కలు ఎలుకను పాము, పామును ముంగిస నక్క తీసుకోవడం. దీన్ని కూడా కాంబినేషన్ ఇచ్చేస్తారు. ఒకసారి మొక్కలు, ముంగిస, పాము అని ఇస్తారు. ఇట్లా ఇది కరెక్ట్ కాదు. పాము ముంగిసని తినే అవకాశం లేకుంటది. ముంగిస మొక్కల్ని తినే అవకాశం ఉండదు. అట్లనే మొక్కలు, కోడి, మనిషి. మొక్కలు, మనిషి, కోడి ఇస్తారు. కోడి మనిషిని ఏం తినదు. సో ఇట్లా రాంగ్ కాంబినేషన్స్ ఇచ్చేసి కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని ఒకటి అడుగుతారు. రెండవది ఉత్పత్తిదారులు అంటారు. ఎక్కడైనా ఉత్పత్తిదారులు మొక్కలే ఉంటాయి. వినియోగదారులు అన్ని ఎనిమల్స్ ఉంటాయి. కప్ప కానీ, పాము కానీ,
ఎలుక కానీ, కోడి కానీ, ముంగీస కానీ, నెమలి కానీ, నక్క కానీ, ఇవన్నీ కూడా వినియోగదారులు. ఈ చిన్న కారులు ఏముంటాయి? సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. జనరల్ గా సూక్ష్మజీవుల లోపల కూడా మనకు ఉండేటివి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, శిలీంధ్రాలు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 2, 3 రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒకటి సరైన ఆహారపు గొలుసు ఏది అని అడగవచ్చు. ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, చిన్న కార్లకు ఉదాహరణలు అడగవచ్చు. సో ఈ దానిలను మనం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దెన్ we will move to the food web. Food web is the combination of so many food chains. So many food chains becomes as the food web. మీ పుస్తకంలో ఉంటుంది చూడండి, నేను ఇక్కడ గీయలేకపోయినా. సో మొక్కలు కప్ప తింటే కప్ప, పాము తింటే పామును నెమలి తినొచ్చు, ముంగిస తినొచ్చు. నెమలే తింటారని ఏం లేకుంటారు. సో ఇట్లా వేరు వేరు రకాల ఆహారపు గొలుసులు వచ్చేసి ఒక దగ్గర ఒక ఆ సంబంధాలు కలిపితే, రిలేషన్స్ కలిపితే దాన్ని ఆహార జాలకం అని అంటారు. కొంచెం ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇవ్వడం కష్టమే మల్టిపుల్ చాయిస్ లోపల, కానీ ఆహార జాలకం ఇచ్చి దీని లోపల ఉత్పత్తిదారులు ఏంటివి, దీని లోపల వినియోగదారులు ఏంటివి అని అడగొచ్చు. ఒక గివ్ ద ఫుడ్ వేవ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఆన్ ద picture which are the producers, which are the consumers, like that, the type of question they are asking. Here you see plants are taken by the frog, plants are taken by the rat, plants are taken by the hen. Not only by the rat, not only by the hen, not only by the frog. There's so many organisms depends on the plants. So this becomes as a web. ఒక వలలాగా ఏర్పడుతుంది. ఈ దాంట్లో ఒకదానికి వచ్చేసి. సో ఫ్రాగును స్నేక్ తింటది, ర్యాటును కూడా స్నేక్ తింటది. సో రకరకాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎన్నును కూడా స్నేక్ తింటది. సో ఇట్లా ఒక్కటే ఒక్క దాన్ని తింటది అని చెప్పాను. ఇక స్నేక్ ను మంగూస్ తింటది, స్నేక్ ను పికాక్ తింటది. ఒకే ఉండదు. ఆహారపు గొలుసు ఇట్లనే తింటారనేది ఉండదు. సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ గా తింటాయి. దాన్ని మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద ఫుడ్ వేవ్. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫుడ్ చైన్స్, వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద ఫుడ్ వేవ్. వివిధ ఆహారపు గొలుసుల మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపేది ఆహార జాలకం. సో ఇస్తే ఒక ఆహార జాలకం ఇచ్చి దాని లోపల ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంది, కన్జ్యూమర్స్ ఏంది అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంది. ఒక ఆహార జాలకం నుంచి ఉత్పత్తిదారులు ఏంది, వినియోగదారులు ఏంది ఇచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అట్లా మనం దీన్ని చూడొచ్చు. దెన్ we will move to the biotic and abiotic components in an ecosystem. So what are the biotic components? The word itself says what are the biotic components. Bio means living organisms. So what are the living organisms? Plants, animals, human beings. All plants, trees, animals, all animals, human beings, which are having the life. The living organism comes under the biotic components. In every area in the world, in the nature, in the earth, we will see the biotic components. సో మనుషులు లేకపోతే కానీ జంతువులు ఉంటాయి కదా, జంతువులు లేకపోయినా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో విల్ సీ ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎవ్రీవేర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్? సన్లైట్, సాయిల్, వాటర్, ఎయిర్ ఆర్ ద ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. దిస్ we will see everywhere. So the interrelation between the biotic and abiotic components, it becomes as the ecosystem. In all ecosystem, we will see the biotic components and abiotic components. Abiotic means which are not having the life. Those are the non-living things. Those are the sunlight, soil, water, air. Sometimes they are asking, identify the which is the abiotic component from the following, or the which are the biotic components from the following. Generally, they are asking, identify the biotic components from the following. They are giving the sunlight, soil, water, and plants, like that. Sometimes they are asking, identify the abiotic components from the following: plants, animals, human, and water, like that. So examples for the biotic and abiotic, and identify differentiating these two things are very important. So these are the things. Very biotic components and abiotic. These are the 7. These are enough. So biotic components and abiotic components. ఓకే. సో ఒక ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల జీవాంశాలు ఉంటాయి, నిర్జీవాంశాలు ఉంటాయి. జీవాంశాలు లేని చోటు ఉండదు, నిర్జీవాంశాలు లేని చోటు ఉండొచ్చు. కొన్ని చోట్ల మానవులు, జంతువులు లేకపోవచ్చు, అయితే మొక్కలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా జీవాంశాలు. పదమే ఉంది కదా, జీవాంశాలు, జీవం ఉన్నవి. నిర్జీవాంశాలు, జీవం లేనివి. మనకు తెలిసి నిర్జీవాంశాలు ఏంటి? సూర్యరశ్మి, నేల, నీరు, గాలి. ఇలా మట్టి రాసినాం కానీ నేల కానీ, మట్టి కానీ, నీరు, గాలి, ఇవి నిర్జీవాంశాలు. జీవాంశాలు ఏంటి? మొక్కలు, వృక్షాలు, జంతువులు, మానవులు, ఇవన్నీ కూడా జీవాంశాలు. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఆవరణ వ్యవస్థలో జీవాంశాలు ఉంటాయి, నిర్జీవాంశాలు ఉంటాయి. ఇవి ఒకదాని మీద ప్రభావం చూపెడతాయి. ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, దే బోత్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈచ్ అదర్. సో జీవాంశాలు మొక్కలు, జంతువులు, మానవులు. నిర్జీవాంశాలు సూర్యరశ్మి, నేల లేదా మట్టి, నీరు, గాలి. సో ఏమడుగుతున్నారంటే
కింది వాటి లోపల నిర్జీవాంశాలను గుర్తించండి అని మొక్కలు, జంతువులు, మానవులు నీరు అని ఇస్తున్నారు లేదా గాలి ఇస్తున్నారు. లేదా కింది వాటిలో జీవాంశాలను గుర్తించండి అని సూర్యరశ్మి, నేల, నీరు, మొక్కలు అని ఇస్తున్నారు. మానవులు ఇస్తలేరు, గుర్తుపడతారు జంతువులు అని. మొక్కల్ని అటెండ్ చేస్తుంటారు లేదా గాలి, నీరును అటెండ్ చేస్తుంటారు. సో బయట జీవాంశాలు ఏంటో నిర్జీవాంశాలు గుర్తుపట్టి వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసేటట్లుగా మనం ఉండాలి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఈ దాని లోపల ఈ లెసన్ లా. ప్రతి స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ తయారు చేసుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నారు ప్రతిసారి. ఒకసారి ఏజీ టాన్సిలే గురించి అడిగింది, ఒకసారి ఈ ఆరబ్ గొలుసులో అయితే 3 రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంది, కన్జ్యూమర్స్ ఏంది, డీకంపోజర్ ఏంది, కరెక్ట్ ఆహారపు గొలుసు ఏంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఫుడ్ వెబ్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ ద ఆహారపు ఫుడ్ చైన్, ఆహారపు గొలుసులు వస్తుంది. జీవ నిర్జీవ అంశాలు కూడా అడుగుతున్నారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, every slide is very important. Then we will discuss about the producers, which are called as the producers, which produce their own food through the photosynthesis process using the sunlight. So examples for the producer, all green plants. They are asking what are the producers and the examples for the producers like that. Okay, I already explained about the producers, which prepare their own food. And they are given one other word here, the photosynthesis. That is very important. The process which they are preparing their own food, that process is called as the photosynthesis, which already you discussed in the class 6, which is also there in 9th class and 10th class in detail. The process, total detail process is present in class 10. But the word and some process is given in the class 6. So producers means which they prepared their own food by the process of photosynthesis using the sunlight. Using the sunlight. So this process is called as the photosynthesis. They are preparing their own food, so they are called as the producers. Examples are the all green plants. మనం చెప్పినా కదా ఇంతకుముందు ఆర్ఎఫ్ గోల్స్ లోపల 3 స్థాయిలు ఉంటాయి. 3 ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ అని కదా, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, డీకంపోజర్స్. ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడితే ఉత్పత్తిదారుల గురించి వస్తే అవి సొంతంగా ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి, తయారు చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఉత్పత్తిదారులు అంటున్నారు. సో అది తయారు చేసుకునే ప్రక్రియ కిరణజన్య సంయోగ ప్రక్రియ. ఇందుకు సూర్యరశ్మి ఉపయోగపడుతుంది. సో సూర్యరశ్మి సమక్షంలో మొక్కలు సొంతంగా ఆహార తయారు చేసుకునే కిరణజన్య ప్రక్రియ, కిరణజన్య సమయక్రియ అనే ప్రక్రియ. ఈ ఒక్క వర్డ్ కిరణజన్య సమయక్రియ ఉంటది. ఇది 6వ తరగతిలో ఉంది మీకు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ లో చాలా డీటెయిల్ గా ఉంది. సో మొక్కలు సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించుకొని కిరణజన్య సంయోగ ప్రక్రియ ద్వారా సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకుంటాయి, ఆకుపచ్చని మొక్కలని. సో ఇది అడుగుతున్నారు, ఉత్పత్తిదారులకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏ ప్రక్రియ ద్వారా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దెన్ ద సెకండ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఇస్ ద కన్జ్యూమర్స్, వినియోగదారులు సెకండ్ వన్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ ఫుడ్, దే కెనాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో దే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ నీడ్స్. So these are called as the consumers. All animals, including human being, comes under the consumers. సో రెండవ స్థాయికి వచ్చేసి ఇంతకుముందేమో సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకునే వాటి గురించి చూసినాం. ఇప్పుడు సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకోకుండా సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకునే వాటిపై ఆధారపడే వాటిని వినియోగదారులు అంటాం. అన్ని జంతువులు, మనుషులు అందరూ కూడా వినియోగదారుల కింద వస్తారు. సో ఇక్కడ కిరణజన్య సమయక్రియ జరగదు కాబట్టి ఇవి సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకోవు కాబట్టి ఇవి మొక్కల పైన ఆధారపడతాయి లేదా జంతువుల మీద కూడా ఆధారపడవచ్చు. సో ఆహారం కొరకు ఇతరులపై ఆధారపడే వాటిని వినియోగదారులు అంటాం. ఇప్పుడు మనుషులు అంటే మొక్కలు, జంతువుల మీద ఆధారపడతాయి. పులి అయితే జంతువుల మీదనే ఆధారపడుతుంది. సో జింక ఉందనుకోండి, మొక్కల మీదనే ఆధారపడుతుంది. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మీద ఆధారపడుతుంది. మనం నిన్న జీవ వైవిధ్యం నేర్చుకున్నాం కదా, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్, హెర్బివోర్స్, ఓమ్నివోర్స్ అన్నాం కదా. శాకాహారులు, మాంసాహారులు, ఉభయహారులు అని దాని ప్రకారం. ఓకే, లాస్ట్ వన్ is the decomposers. So which decompose and decay the organisms. The organism may be plants, animals, human beings, or trees. If you anyone, they can decompose any living organisms. So microorganisms like bacteria and fungi are the examples for the decomposers. సో 3 ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ లోపల మనం మాట్లాడుతున్నాం. మూడవది విచ్ఛిన్నకారులు. సో జీవాంశాలను విచ్ఛిన్నం చేసి కుళ్ళింపజేసే వాటిని మనం విచ్ఛిన్నకారులు అంటాం. బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాల వంటి సూక్ష్మజీవులను విచ్ఛిన్నకారుల కింద తీసుకుంటాం. ఇవి చెట్లైనా సరే, మొక్కలైనా సరే, జంతువులైనా సరే, మానవులైనా సరే, వేటినైనా కూడా విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నామంటే మనము విచ్ఛిన్నకారులు అని చెప్పి అని అంటున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 ట్రాఫిక్ లెవెల్స్.
సో అవి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ మూడుని మనం ఈ 3 ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ను కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ ఎకోసిస్టమ్. ఇన్ డిఫరెంట్ ఎకోసిస్టమ్, డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, decomposers are there. For example, the forest ecosystem, producers are different. In desert ecosystem, producers are different. In any ecosystem, producers are different. Even though are the plant, but different plants are there. Even consumers are also different. Different type of animals lives in the different type of ecosystem. For example, we see the desert ecosystem, camels are more. We cannot see camels in the forest ecosystem. We will see the forest ecosystem, tigers, deers like that. So different ecosystems have the different type of decomposers, producers, and then uh, consumers. Okay. Then different type of ecosystem. So ecosystems are two types. They are natural and artificial. Natural ecosystems and artificial ecosystem. Natural means natural, artificial means which we prepared by us. So ecosystems are generally two types, natural and artificial. Natural ecosystems also two types. One is terrestrial ecosystem, second one is the aquatic ecosystem. Okay. In terrestrial ecosystem, we will see so many types, but in our textbook, they are given the 3 types are given. Grassland ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem. In aquatic ecosystem, they are the freshwater ecosystem and marine ecosystem. Freshwater ecosystem is which includes the all rivers, lakes, ponds comes under the freshwater. In marine ecosystem, seas and oceans comes under the marine ecosystem. In artificial ecosystem, we will see that aquarium. Aquarium is the example for the artificial ecosystem. ఒకసారి అడిగింది ఐడెంటిఫై ద ఆర్టిఫిషియల్ ఎకోసిస్టమ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అని చెప్పని రివర్, సీ, పాండ్, అక్వేరియం అని ఇచ్చినారు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఎకోసిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద aquarium. So these are the types of ecosystem. So ecosystems are two types. One is natural, second one is artificial. Aquarium is the example for the artificial ecosystem. In the natural ecosystem, we are having the two types. One is the terrestrial, aquatic. Aquatic related to the water, terrestrial related to the land. So in the land, the soil, we see the terrestrial ecosystem, grassland, forest, and desert. In aquatic system, two, freshwater and marine. So this is about the different type of ecosystem. సో ఆవరణ వ్యవస్థ గురించి మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఆవరణ వ్యవస్థలో ప్రధానంగా 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి సహజ ఆవరణ వ్యవస్థ, రెండవది కృత్రిమ ఆవరణ వ్యవస్థ. కృత్రిమ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే మనం తయారు చేసింది. సహజ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే ప్రకృతిలో ఆటోమేటిక్ గా అదంతా కలిసి తయారైంది సహజ ఆవరణ వ్యవస్థ. కృత్రిమ ఆవరణ వ్యవస్థకు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అక్వేరియం. మనం అక్వేరియం తయారు చేసి ఒక ఆవరణ వ్యవస్థ కింద తయారు చేస్తాం. సో మళ్ళీ ఈ సహజ ఆవరణ వ్యవస్థ 2 రకాలు, భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ, జల ఆవరణ వ్యవస్థ. పదంలో ఉంది కదా, భౌమ అంటే మట్టికి నేలకు సంబంధించింది, జల అంటే నీటికి సంబంధించింది. సో మళ్ళా భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల చాలా ఉన్నాయి. మన పుస్తకంలో మాత్రం ఒక 3 ఇచ్చినారు: గడ్డి మైదాన ఆవరణ వ్యవస్థ, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ. జల ఆవరణ వ్యవస్థ నీటికి సంబంధించి అనుకున్నాం కదా, అది మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ, ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. మనకు తెలుసు మంచినీరు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని చెప్పి. నదులు, సరస్సులు, కుంటలు, చెరువులు, వీటన్నిటి లోపల మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు ఉన్నది ఉప్పు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ. సో ఇది రకరకాల ఆవరణ వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. సో ఆవరణ వ్యవస్థలు 2 రకాలు, సహజ మరియు కృత్రిమ. ఒకసారి అడిగిండు కృత్రిమ ఆవరణ వ్యవస్థ ఏదని. ఒకసారి భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు. ఇచ్చి గడ్డి మైదానం, అడవి, ఎడారి, నది అని ఇస్తారు. ఇచ్చి దీని లోపల జలావరణ వ్యవస్థను గుర్తుపట్టండి అని చెప్పి అట్లా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఒకసారి పైన ఇచ్చేసి కింద అడుగుతుంటారు సముద్రము, మహాసముద్రము, ఆ, అడవి, దాని తర్వాత నది ఇచ్చి దీని లోపల భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థను గుర్తుపట్టండి అని అంటారు. సో సో మెనీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో ఈ లెసన్ లోపల ప్రతి స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా అనేటివి ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం గుర్తుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దెన్ వీ విల్ గో టు ద మాంగ్రూవ్ ఎకోసిస్టమ్. దీన్ని మడ ఆవరణ వ్యవస్థ అంటారు తెలుగులో. ఒకసారి తెలుగులో కూడా మాంగ్రూవ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అని అంటారు. సో వెర్ వీ విల్ సీ ద మాంగ్రూవ్ ecosystem. This one is very important. So where the backwaters of low depth of areas of seashore, we will see the mangrove ecosystem. Mangrove ecosystem generally where we see where the river merges with the sea water. So then we will say the
low depth areas of seashore, the backwater of the seashore. Generally, where the river mixes with the ocean or the sea, at that place we will see the mangrove ecosystem. Okay, this one is very important. ఎక్కడ ఉంటుంది mangrove ecosystem అనేది కూడా very important. So the backwaters of the low depth areas of the seashore, where the river water mixes with the sea water. So we will see this type of mangrove. చాలా సినిమాల లోపల అక్కడిక్కడ కూడా మీకు mangrove ecosystem కనబడుతూనే ఉంటుంది. So important thing is that what are the producers, consumers, decomposers are there in the mangrove ecosystem. So different ecosystem have the different type of producers, consumers, and decomposers. Here you see the producers in the mangrove ecosystem, mangrove plants, Pyrogyra, Oscillatoria, Elothrics, like blue-green algae. So as the consumers, we see shrimp, crab, hydra, protozoan, musha, snake, turtle, brittle worm, tube worm, etc. As the decomposers, the detritus feeding bacteria. So bacteria is there, detritus feeding bacteria, the type of bacteria. So many types of bacteria are there. So the detritus feeding bacteria is there. So మీరు దీన్ని ఇట్లనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What are the producers, consumers, and decomposers? Generally, they are asking identify the producers in mangrove ecosystem, consumers, decomposers like that. Generally, they are also asking about the decomposers. Okay. సో ఇదే పదాలు అట్లనే గుర్తుపెట్టుకున్నాను పుస్తకంలో ఇచ్చినాయని కూడా. సో మనం చదువుకున్నాం కదా ఆవరణ వ్యవస్థలు రకరకాలని, సహజ, కృత్రిమని, మళ్ళా సహజ లోపల భౌమ మరియు జలావరణ వ్యవస్థని, మళ్ళా భౌమ లోపల 2-3 రకాలు చదివినాం కదా, గడ్డి మైదానాలు, ఏడారులు, అడవులు, అటువంటిదే మంగ్రూవ్ ఎకోసిస్టమ్ ఒకటి. ఇది ఎట్లా ఉంటది, మడ ఆవరణ వ్యవస్థ అని అంటారు, మంగ్రూవ్ ఆవరణ వ్యవస్థ అని కూడా అంటారు తెలుగులో. ఈ సముద్రపు నీరు మంచి నీటితో కలిసే చోట ఉంటది. అంటే సముద్రం నీరు వెనక్కి వస్తుంది, కొంచెం లోతు తక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ ఏరియా లోపల ఈ చెట్లు పెరుగుతాయి, మడ ఆవరణ వ్యవస్థకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. నది నీళ్ళు వచ్చి సముద్రం నీళ్ళు కలిసే చోట అన్నట్టు ఇది మాంగ్రోవ్ ఆవరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇంకో అక్కడ లోతు తక్కువ ఉంటుంది, చాలా చెట్లు ఉంటాయి, నీళ్ళల్లే చెట్లు అన్ని పెరుగుతుంటాయి. సో ఒక ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల ఎక్కడైనా కూడా మనం ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, చిన్నకారులు ఉన్నాయనుకుంటున్నాం కదా. సో ఏమేమి ఉత్పత్తిదారులు ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే మన చెట్లు, పైరోగైరా, ఆసిలోటేరియా, యూలోథ్రిక్స్ లాంటివి ఉంటాయి. అటెండ్ వినియోగదారుల కింద నత్త, పీత, హైడ్రా, ప్రోటోజువాలు, తాబేలు, గుట్ట పురుగులు లాంటివి ఉంటాయి. ఈ చిన్న కార్ల కింద డెట్రిటస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. రకరకాల బ్యాక్టీరియా చదువుకున్నాం కదా. సో డెట్రిటస్ బ్యాక్టీరియా అనేది చిన్న కార్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఆవరణ వ్యవస్థలో ఒక్కొక్క రకాల ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, చిన్న కార్లు ఉంటాయి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒంటెలు లేకపోతే అంటే వినియోగదారుల కింద చెప్తున్నాం మనం. ఒంటెలు ఉంటాయి, పులులు ఉంటాయి, మనుషులు ఉంటారు అని చెప్తున్నాం, ఉండవు. ఈడ ఉత్పత్తిదారుల కింద పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి, తీగలు ఉంటాయి, పొదలు ఉంటాయి అంటున్నామా, చెప్తలేం. మడ చెట్లు ఉంటాయి, నీలి ఆకుపచ్చే శైవలాలు ఉంటాయి. నేను తెలుగులో రాయలేదు, ఇంగ్లీష్ రాసిన. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ, యూలోథ్రిక్స్ ఉంది కదా, ఓకే. సో ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క దాని లోపల ఏది ఉంటుందన్న సంగతి మీరు గుర్తుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. సో పుస్తకంలో కూడా ఇచ్చారు ఒక్కొక్క దాని గురించి ఏదేది ఉంది. దెన్ వీ విల్ సీ అబౌట్ ద డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. సో యు నో ద కండిషన్స్ ఇన్ డెజర్ట్. వీ విల్ సీ ద సో మచ్ శాండ్. So high temperatures are there. In the night time, the cold waves will come. So then daytime line the hot untado. In the night time, the cold will be also there. You cannot see the so many plants. This water scarcity is there. You know about the so many conditions which are present in the desert. So what we think about the mangroves, where the seawater and then fresh water will mixes. Here we see the so much sand. Okay. So in this, we will see the different type of producers. Shrubs, grasses, cactus, lichen, xerophytes, mosses are there. As the consumers, we will see the camels, penis sparks, insects, reptiles, sideward, ladder snakes, some rodents also there. So these pictures are also given in the textbook. You see that these are repeated. These all ecosystems are repeated in class 9. They are in detail. They are given in the class 9. Okay. So what are the decomposers? These are thermophilic fungi and bacteria. Here you see in the mangrove ecosystem, decomposers are the detritus feeding bacteria. Here you see the bacteria, but the thermophilic fungi which can tolerate the temperatures. So we are using our thermophilic fungi and bacteria. So what are different? So sometimes what they are asking, what are the decomposers present in the mangrove ecosystem? Answer is the detritus bacteria, which are not present in the desert ecosystem. So thermophilic fungi is the
decomposers in the desert ecosystem, some bacteria. సో ఎడారి లోపల రకరకాల పరిస్థితులు ఉంటాయి. మాంగ్రోవ్ ఎకోసిస్టమ్ చదివినాం కదా, మంచినీళ్ళు వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తాయి, వాటర్ ఉంటుంది, చాలా పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి, మడ అడవులు, మడ చెట్లు ఉంటాయి. సో ఎడారిలో వేరే ఉంటుంది కదా, మొత్తం ఇసుక ఉంటుంది, బాగా హాట్, వేడి వేడిగా ఉంటది. మధ్యాహ్నం రాత్రిపూట మళ్ళీ చల్లని గాలులు వీస్తాయి. పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉండే అవకాశం లేదు, తీగలు అవి ఉండే అవకాశం లేదు. సో ఈ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, చిన్నకారులు వేరే ఉంటాయి. ఆయా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. రకరకాల ఆవరణ వ్యవస్థలో రకరకాల ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, చిన్నకారులు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంటాయి? పొదలు, గడ్డి, క్యాక్టస్, లైకెన్లు, మాస్ మొక్కలు ఉంటాయి. పెద్ద చెట్లు ఉండే అవకాశం ఉండదు. వినియోగదారులు ఏముంటాయి? జనరల్ గా మనకు ఒంటెలు, ఫెన్నిస్ నక్క, కీటకాలు, సరీసృపాలు, సైన్ వైండర్, యాడర్, స్నేక్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ బొమ్మలు కూడా ఇచ్చింది. 9th క్లాస్ లో డీటెయిల్ ఉంటుంది. టెన్నిస్ నక్క ఎట్లా బతుకుతుంది, ఒంటె ఎట్లా బతుకుతుంది, సైడ్ వైండర్, యాడర్, స్నేక్ ఎట్లా బతుకుతుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇచ్చిన కారు లోపల ఉష్ణప్రియ శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. ఇంతకుముందు దాంట్లో డెట్రిటస్ బ్యాక్టీరియా చదివింది మడ ఆవరణ వ్యవస్థలు. ఇక్కడ ఉష్ణప్రియ శిలీంధ్రాలు మేజర్ గా ఉంటాయి. సో అడుగుతున్నారు, ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. ఉష్ణప్రియ శిలీంధ్రాలు అంటే ఏ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉంటాయి, లేదా డెట్రిటస్ బ్యాక్టీరియా విచ్ఛిన్న కారులుగా ఉండేటటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థ ఏది అని అడుగుతుంది. సో అట్లా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ. సో ఈచ్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, అండ్ దెన్ డికంపోజర్స్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. సో ఫారెస్ట్ ecosystem, if you know about the forest, we will see so many big trees, creepers, shrubs we will see in the forest. These are the conditions which we see in the forest ecosystem. And then wild animals also present in the uh, forest ecosystem. We see the carnivores, omnivores, everyone. And then herbivores we will see in the forest ecosystem. So in the forest ecosystem, we see the plants, trees, grass, creepers. We will see in the forest ecosystem. In the consumers, we know wild animals like tiger, lion, elephant, deer. These are present in the forest ecosystem. And decomposers are generally fungi and bacteria. All types of fungi, all types of bacteria is present in the forest ecosystem. So this is about the forest ecosystem. మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. సో మనం ఎట్లయితే మడ అడవుల కండిషన్స్, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ కండిషన్స్ అయినా, అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ కూడా కండిషన్స్ ఉంటాయి. చాలా చెట్లు ఉంటాయి కదా, మొక్కలు ఉంటాయి, థిక్గా ఉంటాయి. వీటన్నిటితోటి కొన్ని ఎగబాకే తీగలు ఉంటాయి. సో ఇది అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ. దీని లోపల ఉత్పత్తిలో మొక్కలు, చెట్లు ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద చెట్లు, మొక్కలు, గడ్డి, ఎగబాకే తీగలు ఉంటాయి. వినియోగదార పులి, సింహం, ఏనుగు, జింక, పాములు, కీటకాలు, అన్ని రకాలే ఉంటాయి. అట్లని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఒంటెలు ఇట్లా ఉండవు, కానీ ఏదానికి అదానికి స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి. విచ్ఛిన్న కార్ల కింద శిలీంధ్రాలు మరియు బ్యాక్టీరియా అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది దీని లోపల ఉండేది. ఒక్కొక్క ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు మీకు గుర్తుండాలి. అడవి ఆవరణ వ్యవస్థ కొంచెం స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు, మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. కానీ మడ ఆవరణ వ్యవస్థ మరియు దీని రెండిట్లను మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మాంగ్రోవ్ అండ్ దెన్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్స్ నేమ్స్ కొన్ని మీకు తెలివాయి, ఫెనిస్ పాక్స్, సైడ్ వైండర్, యాడర్, స్నేక్ లాంటివి. అట్లనే దాంట్లో కూడా హైడ్రా, యూలోథ్రిక్స్, కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి కదా మడ ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ about this lesson. This lesson is very small, but they are very important. ప్రతి slide, ప్రతి concept is important. 1 or 2 questions they are covering in this lesson. So each and every slide, what I explained, these are very important uh, regarding this lesson. So if there are any doubts, we will see you write in the chat box. So these are the things: ecosystem, habitat, food chain, food web, biotic and abiotic components, producers, consumers, decomposers, types of ecosystem, mangrove, forest, desert ecosystem. In these three ecosystems, what are the producers, consumers, decomposers present also we discuss. సో వీటన్నిటి లోపల ఇది చేసినాం. ఆర్ఎఫ్ గొలుసు ఇంపార్టెంటే, జీవ అంశాలు ఇంపార్టెంటే, ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు ఇంపార్టెంటే, మడ, అడవి, ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు ఏమిటో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో అక్కడక్కడ వచ్చినటువంటి కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి, కిరణజన్య సమయక్రియ లాంటి పదాలు ఉన్నాయి కదా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో యూ మే రైట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే.
నానిగారు చాట్ బాక్స్ ఓకే ఉంటే చూడండి. Ecosystem where the so many habitats are present, where the biotic and then abiotic components influences each other. That is called as the ecosystem. We are having so many ecosystem in the nature. So general గా ecosystem అంటే ఏమిటి అనే క్వశ్చన్ ఉండదు. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ecosystem ఉంటుంది. It is a unit of the nature. It is the unit of the nature. Ecosystem is the unit of the nature. These are the things about the ecosystem. We will see so many habitats in ecosystem. We will see biotic and abiotic components in ecosystem. So ecosystem is the unit of the nature. Food chain that the interdependency of the living organisms on each other. That is called as the food chain. Interdependence of the organisms each other on food. జీవులు ఒకదానిపైన ఒకటి ఆహారం కొరకు ఆధారపడే సంబంధాలను చూపేది. It shows the relationship between the organisms and food. జనరల్ గా ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడగరు, మీరు అడిగినట్లు ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి, ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని అడగరు. దే విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్స్. సో దే ఆస్క్ ద వాట్ ఆర్ ద ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. సో ఐడెంటిఫై ద విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓకే నాని గారు, ఏమి రాకపోతే లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే సార్.